Buonasera Flynn, siamo molto contenti di averti con noi alla 28ª edizione di Sguardi Altrove Film Festival. Io sono Patrizia Rappazzo, la direttrice del festival. Abbiamo inserito il tuo film nella sezione dedicata al cinema dei ragazzi in collaborazione col Giffoni Film Festival. È un film che ci è molto piaciuto per la sua freschezza, per il ritmo e per la sua musicalità. Okay, so welcome to Sguardi Altrove Film Festival at its 28th edition this year. And I am Patrizia Rappazzo, the artistic director of the festival, and we really enjoyed your film, which we added to the section dedicated to the kids in collaboration with the Giffoni Film Festival. So we also wanted to talk about the music and the presence of music in the film. Yeah, well, thank you. I'm very happy that the film is playing at your festival. I really like your festival, and I'm glad to be part of it with the film. So talking about the music, that was actually really a nice process because I worked with a composer who lives in England, and I really like his sensibility musically. So I feel that he was able to, his name is Terence, by the way, Terence Dunn, and he was able to capture the right balance between joy and pain in the life of the main character. So that was a really interesting journey for us. Ok, quindi insomma gli fa molto piacere partecipare al nostro festival e a partire dalla collaborazione con un compositore inglese ha voluto, come questo compositore, catturare quella che è, attraverso la musica, l'equilibrio tra la gioia e la sofferenza dei suoi personaggi. Infatti, avevo proprio notato questo, l'abbiamo proprio notato quando l'abbiamo guardato con attenzione e l'abbiamo selezionato. Il film racconta la storia di uno spaccato sociale dove i protagonisti vivono una situazione molto faticosa anche dentro la famiglia. Da dove nasce questo progetto? Tra l'altro sappiamo anche che il film nasce da una storia vera e il protagonista è proprio il ragazzo che ha vissuto questa storia. Okay, so this is a story about a social team in the life of two young men who struggle with so many difficulties to find their true path, especially the main character. And how did this project begin? How did you manage to mate with the boy you choose to be the main character? The project began when I made a documentary, and I found this boy called Ifeno in real life, and he was, but then I got to learn more about his family life, and I met his mom, and I was very much struck by the journey that they were on, because they were trying to regain a sense of trust in each other after having lived apart for many years. So he actually had to relearn who his mother was, and that became the first sort of introduction to his life for me. And then because I'm from a fiction background, drama background, I work with actors and scripts and all that kind of thing a lot. So I think I always had in the back of my mind that this would make a very I guess emotional and exciting story for a feature film. Ok, quindi è partito da un documentario attraverso il quale ha incontrato questo ragazzo che poi ha scelto come protagonista per il suo film e ha potuto conoscere la sua famiglia, ha incontrato sua madre, e quello che lo ha particolarmente colpito dalla vicenda di questa famiglia è stata una fortissima fiducia che ha visto tra i figli e la madre, anche nonostante abbiano vissuto per molto tempo separati, quindi come se si fossero trovati a conoscersi una seconda volta, ma con una rinnovata fiducia. E inoltre ci dice Flynn, lui ha un background di fiction e di teatro, e quindi ha voluto molto sottolineare quella che è stata questa storia anche emozionante ed esilarante di questa famiglia che ha potuto conoscere in prima persona. Sì, in effetti sono tratti
tratteggiati in maniera veramente molto molto interessante, c'è un bel lavoro di regia ai personaggi. Come ti sei trovato a lavorare con i giovani, con i giovanissimi, e come sei riuscita a far venire fuori così tanto bene i personaggi? Okay, so the characters you picked are very interesting and deeply described. And how did you find yourself working with young people? What was the question? Sorry, how? How did you find yourself working with Oh. young people Yeah, with with these two guys? yeah, it was a very, very interesting process because Ifendo, he was playing his own life, and I'm used to working with actors like who are trained as actors. In the case of children, they're often not trained, but I'd never tried to have someone play their own life. So that was a very new experience for me. But I also felt it would add a lot of, it did add a lot of value to the process, because when it came to really emotional scenes, I could try and bring him back to the real situation it was based on, and he could draw from that emotionally. So that was actually from the beginning, it was like one of the main goals that I had with the project. Like, it had to be built on the person who really experienced it, and that was Ifendo. So yeah, I felt it was a very valuable process. Ok, quindi è stato un processo molto interessante e ricco di valore perché appunto questi ragazzi si sono ritrovati a recitare quella che è stata la loro stessa vita, nonostante alle spalle avessero degli attori professionisti, ma loro non lo erano. Quindi sono stati istruiti per essere attori di quella che è la loro stessa vita ed è stata un'esperienza nuova per Flynn, ma anche molto emozionante, ed era questo l'obiettivo che si era posto fin dall'inizio, di raccontare quelle che erano le loro vere storie e le loro vere personalità. Ok, allora noi sappiamo che hai molto lavorato, hai studiato sia in Irlanda che nei Paesi Bassi, e i tuoi film hanno anche girato diversi festival e ottenuto anche diversi premi, per cui sei, come dire, sei un autore giovane ma abbastanza riconosciuto. Stai lavorando a qualche altro progetto? Ce ne vuoi parlare? E anche il tema, se il tema è in linea anche con questo tuo interesse per racconti che attingono poi dalla realtà sociale. Okay, so we know that you've studied in Ireland and in the Netherlands, and you're a young director, but you're also well known because several of your films have been awarded in different festivals. So what are your next plan? What are you working on? If you can tell us about your future projects, and if you're still concerned with this social theme. Yeah, yeah, it's very interesting. This year, I did something totally different. Although in some way, I think I keep coming back to certain themes that are also in I Don't Want to Dance. So it's this idea of the child, which, you know, when you're young and when in your childhood, the blueprint is created for who you become. And if this is altered or damaged in some way, you can become a very damaged person. And I think that's something that always interests me. And I'm doing that in a very different way this year, because I'm making two true crime documentaries. And they are series, and they're both about people who've done bad things. And I try to figure out where that came from, where that behavior comes from. So in a very, very different way, I'm trying to, I guess my interest keeps coming back to that idea. And I think also in the future, those are the kind of stories that keep interesting me, although I love working with different genres. So I will always try and mix up the genres and look for something new and exciting. Ok, quindi gli è sempre interessato...
sempre interessato al tema di quella che è la gioventù, soprattutto perché è un'età particolare in cui può anche essere rischioso compiere degli errori e caratterizzare poi quello che si diventerà successivamente. Quindi si è sempre concentrato e ha in programma di concentrarsi sempre su quelli che sono un po' stati i temi di I Don't Wanna Dance e sta lavorando a 2 documentari, uno delle quali è previsto che diventi una serie. Il genere sarebbe una sorta di crime, ma avrà comunque intenzione sempre di sperimentare diversi generi, ma sempre concentrandosi su quello che è questo tema sociale, in particolare di adolescenti e di quali potrebbero essere i loro futuri e nel caso di figure che possiamo chiamare criminali, cercare di ricostruire qual è il loro passato e che cosa li abbia portati a compiere quello che poi hanno compiuto, soprattutto se persone giovani. Bene, e noi ringraziamo il regista, lo aspettiamo allora con i suoi prossimi lavori per l'edizione di marzo 2022, se ha delle novità per noi e siamo molto felici che sia stato con noi anche per questa intervista. Grazie. Okay, so we thank you so much for joining us. We wish you good luck for your next works. And we also wish that you could join us in the 2022 edition with your new jobs and your new films. Thank you very much. I'm once again very grateful that the film is showing in your festival, and I was very happy to talk to you. And I would love to be back at some time in the future with new projects. So I'll definitely keep sending them in. Okay, thank you very much.